Okay, good evening, everyone. Yesterday we saw we have completed the mean part. So we started with the mode part, correct? Mode of the data, group data. So basically, the mode is the highest frequency which of the data point which is in the table. Okay, so we have seen how to find the mode of the data of grouped frequency. Okay, if the data is given in the form of grouped frequency distribution, then we have seen a formula for that. So please copy this table down. Okay, we are going to solve a problem. Okay, by the way, this is in on page 261 where you going to use this data because it is given in the textbook that refer to table 14.1. Okay, and then we are going to uh, solve it. Okay, so we were doing question 6. So refer table 14.3 of example 1. Correct? 14.3 चा ना तो का नाही 14.1 है. Okay, so to solve example 6, we are going to refer example 14.3 here. Okay, the marks distribution of 30 students in a mathematics examination are given in table 14.3 of example 1. Find the mode of this data. Also compare and interpret the mode and the mean. Okay, because we have already calculated the mean. So right now we are going to just calculate the mode and then we can compare them. Sometimes mean, mode, and median, all the three can be same. Sometimes all the three can be different. And in the end part, we are going to study about their relationship also, how they are related to each other, right? Okay, so last time I told you how to interpret. So I'll go to the whiteboard and prepare a table. Okay, सगळ्यांनी आधी बघा आणि मग prepare करा table. So we have a class interval. Okay, class interval CI 10 to 25, 25 to 40, okay, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, and 85 to 100. Correct? And then we have class mark. लगेच class mark लिहून टाकायचा तिकडे. ठीक आहे? Class mark. क्लास मार्क तुम्हाला आता माहिती आहे कसा काढायचा. ह्याचा क्लास मार्क किती येईल 10 plus 25/2, राईट. आय एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. एव्हरीबडी नोज इट, राईट? How to Yes, find the sir. class mark? Okay, its class mark will be 17.5. Class width is 15, so go on adding 15 to it. So what do you get here? सांगा काय मिळेल तुम्हाला? 32.5, right? 47.5, 52.5, 67.5. Sorry. 60 to 77. 62.5. Yes, 62.5, 77.5, and then 92.5. Correct? Yes, sir. Okay, so this is the class mark. Then write down the frequency, although the frequency is given to you in the table. So the frequency is that is Fi, we call it. Class mark is Xi. Okay, frequency Fi. So we have 2, 3, 7, 6, 6, 6. Here, what is the mode? 7. काय mode? What is the highest frequency? I'm not made to say mode. Highest frequency कुठली आहे? 7, right? What is the modal class? This is the modal class. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. हा झाला modal class.
class mark is 47.5, frequency is 7. Okay, that is the model class. Now what we need to do is we need to write the formula. कुणाच्या लक्षात आहे फॉर्म्युला मोडचा सांगा. मोड इज इक्वल टू व्हॉट? हु विल टेल मी? पाठ झाला का फॉर्म्युला का नाही? एल प्लस, तुम्हाला सांगतो कसा लक्षात ठेवायचा. F1 हे बघा, F1 आधीचा एक क्लास आहे, मग मॉडेल क्लास आहे, नंतरचा एक क्लास आहे. प्रिसिडिंग क्लास, द मॉडेल क्लास अँड द सक्सिडिंग क्लास. मॉडेल क्लासला आपण F1 म्हणलं तर प्रिसिडिंग क्लासच्या फ्रिक्वेन्सीला F0 म्हणतो आणि सक्सिडिंग क्लासला आपण F2 म्हणतो. ॲज सिम्पल एज दॅट. सो वी हॅव F1 मायनस F0, करेक्ट? F1 मायनस F0 अपॉन 2F1 मायनस F0 मायनस F2. म्हणजे न्यूमरेटरला मॉडेल फ्रिक्वेन्सी मायनस प्रिसिडिंग क्लास फ्रिक्वेन्सी डिवायडेड बाय 2 times the model frequency minus previous class frequency minus succeeding class frequency. असं करायचं. इतकं सोपं आहे. इंटू एच. एच इज द, एच काय असते सांगा? क्लास विड्थ, क्लास साइज. आणि व्हॉट इज एल? एल काय असतं? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडेल क्लास, राईट? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडेल क्लास. आता मी काय करतो, इथे सगळं डिनोट करतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. बघा, एक प्रॉब्लेम नीट समजून घ्या आणि मग करा. सोपं असतं, फक्त थोडं गडबड केलं की प्रॉब्लेम होऊ शकतो. सो डोंट डू दॅट, इट्स व्हेरी इझी. नाव एल इज लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडेल क्लास. म्हणजे एल काय? हा एल आहे. मग एल काय येणार आपला? 40, करेक्ट? देन F1 किंवा F0 दिली आहे. व्हॉट इज F0? द फ्रिक्वेन्सी of the preceding class. What is the frequency of the preceding class? 3, right? Then F1, frequency of the model class, 7. F2, frequency of the succeeding class. What is it? 6. Are you getting this? yes sir. And finally H, class width. What is the class width? 25 minus 10, 40 minus 25, 15. Class width is 15. That's it. Yes. Substitute all the values in the formula, calculate, you will get the answer. मग काय आलं सांगा? 40 plus F1 minus F0 म्हणजे काय? 7 minus 3 divided by 2 times F1 म्हणजे 2 times 7 minus 3 minus 6 into 15. So you get 40 plus 4 upon 14 minus 9 into 15. Calculations are rather easy. So here you get 40 plus 4 upon 5 into 15. 5 ones are 5 threes are. So you get 40 plus 4 into 3. So you get 40 plus 12. So mode is 52. What is mode? 52. Tell me what was the mean. Go back to the problem and tell me the mean. हे मार्क्स आहेत. मीन किती होता? Please check what was the mean.
काय होता मीन? 62 मार्क्स होता. The mean was 62 marks, whereas the mode is 52 marks. What does that mean? Correct, and mode is 52 marks. What is your interpretation? काय कळलं आपल्याला याच्यातनं सांगा. का दोन्ही सेमच आहेत? नाही आधीच ते जास्त आहे ना. हे बघा, इंटरप्रिटेशन जास्त आहे बरोबर आहे, काही जास्त कमीचा इथे संबंध नाही आहे. इंटरप्रिटेशन काय आहे? व्हॉट इज द इंटरप्रिटेशन? मोडचा अर्थ काय आहे? की जास्तीत जास्त मुलांना 52 पडलेले आहेत. मोड म्हणजे काय? सुरुवातीला काय सांगितलं मी तुम्हाला? मोड की the maximum data points are that is the mode, right? So maximum number of students have scored 52 marks. That is the interpretation. But what is the mean? Mean is 62. What is the interpretation? The average, on an average, a student has obtained 62 marks. तुम्हाला कळतंय का दोघांमधला डिफरन्स? Yes, sir. हा डिफरन्स कळला तरच स्टॅटिस्टिक्स इंटरेस्टिंग आहे बरं का. अदरवाइज इट्स ऑल नंबर्स. सगळे नंबर्सच आहेत. काय फरक पडतो? 52 अलग आहे, 62 अलग आहे, काय फरक पडतो? बरोबर आहे ना? तसं नाहीये. ट्राय टू अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स. स्टॅटिस्टिक्स हे खूप महान सायन्स आहे, ते कळायला वेळ लागतो. पण हे तुम्हाला जर कळलं बेसिक गोष्टी, की काय बाबा मोड का काढतो आपण, मीन का काढतो, तर तुम्हाला इंटरेस्ट येणार आहे. अदरवाइज इट्स ओनली नंबर्स. मग लिहून घ्या, मी सांगतोय ते. राईट डाऊन वन थिंग. लिहा. Here the mode is 52 marks. Here the mode is 52 marks, which means that which means that which means that maximum number of students obtained 52 marks in the examination, which means that maximum number of students obtained 52 marks in the examination. Okay. का असं झालं? कारण बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन. मोडची डेफिनेशनच ती आहे, बरोबर ना? ओके. Yes, sir. ऑल राईट. पुढच्या पॉइंट लिहिल्या, नेक्स्ट लाईनला लिहा. द मीन ऑफ दिस डेटा इज 62 मार्क्स. द मीन ऑफ दिस डेटा इज 62 मार्क्स, which means on an average, a student has scored, which means on an average a student has scored 62 marks. On an average a student has scored 62 marks or obtained 62 marks. कळतंय का? Yes, sir. Okay. Yes, sir. This is what the interpretation is. So for the same data we can obtain mean, mode and median. आपण medianच्या वेळेला पण बघूया. So we'll try to, for a single problem we'll try to obtain all the three things. आणि मग तुम्हाला कळेल एक्झॅक्टली की वेगवेगळे नंबर्स आले तर त्याचा काय अर्थ होतो. ओके. देर कुड बी हार्डली एनी डेटा और रेअरली एनी डेटा विच हॅज ऑल द थ्री मीन, मोड, मीडियन सेम असतं असं, बट इट्स व्हेरी रेअर. ओके. अँड इट डझंट मीन दॅट दे शुड ऑलवेज बी सेम. असं काही नाही आहे की ते एकाच सेमच पाहिजेत. Rather, if they are different, then we can have different interpretations of the data, which is also good in statistics. Okay. Remarks. In the above example, the mode is less than mean. Okay. Mode, have I shared? Oh no, I didn't share. Okay, sorry. Okay. आता दिसतंय का?
Hello, is it Yes, visible? sir. Yes, sir. Okay. So mode was 52 marks and mean was 62 marks. So mode is less than mean. हे पण important आहे. So the mode is less than mean, but for some other problems it may be equal to or more than the mean also. Hmm? It depends on the demand of the situation whether we are interested in finding the average marks, that is the mean obtained by the students, or the average marks obtained by the most of the students. Okay, in the first situation the mean is required and in the second situation the mode is required. Okay, हे आपल्याला समजा ॲव्हरेज मार्क्स काढायचे तर मीन काढायचं, ॲव्हरेज अख्ख्या क्लासचा ॲव्हरेज काढायचं तर मीन काढायचं. पण जर आपल्याला ॲव्हरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स, जास्तीत जास्त मुलांना किती मार्क पडले ते काढायचं असेल तर आपल्याला मोड काढायला लागेल. ओके, सो ट्राय अँड अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन देम. All right, anyways, so we can start with the example exercise. Following data shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Okay, find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. Okay, आधी mean काढा. ओके, कुठल्या मेथडनी? डायरेक्ट मेथडनी. सगळ्यांनी जमतंय आता, राईट? सो Yes, sir. mean by direct method and then find the mode using the formula. Okay, and then we will compare. Okay, तुम्ही मीन काढा, मी साइड बाय साइड इकडे मोड काढतो आणि मग आपण तुम्ही मोड लिहून घ्या आणि मग आपण कम्पेअर करूया. ओके, स्टार्ट फाइंडिंग द मीन. चला फास्ट. Age in years, that is class interval 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65. Then we have class mark. XI. Class mark is 15 plus 5, 20 upon 10, which is 20 upon 2, which is 10. Class width is also 10, 20, 30, 40, 50, 60. Correct? Then we have frequency, FI. तुम्हाला FI XI पण करायचं बरं का. दोनदा टेबल करू नका, एकच टेबल करा. त्याच्यामध्ये आधी मीन काढा आणि मग मोड काढा. दोन वेगळे टेबल करायची काही गरज नाहीये. Frequency is 6, 11, 21, 23, 14, 5. Okay. All right. So here we can observe that maximum frequency is 23. So that is F1, the previous class frequency F0, preceding F0, succeeding F2. And the modal class is this. Okay. So modal class is 35 to 45. Correct. And the lower limit of the model class is 35. So formula mode equal to L plus F0 minus F1 upon 2 F0 minus F1 minus F2 into H. And class width or class size is 10, just 10. We have L35 plus into 10 इकडे येणार आहे. F0 21 uh,
सॉरी F1 minus F0 ना. एक मिनिट आहे, थोडंसं उलट लिहिलं मी. Yes, F1 minus F0. F1 minus F0. Yes, okay. So 21, 23 minus 21 upon 2 times 23 minus 21 minus 14. F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F. आला का मीन किती आला? Yes, what is the mean? Sir, 35.375. Sorry, काय 30? 35.37. 35.37. Okay. And mode is 36.818. चेक करा तुम्ही, तुमचं काय आहे ते बघा. And then we can verify. 36.82 करा ना मग. बरं. राउंड ऑफ करून 36.82 केलं तरी चालेल. Okay. All right. So what is your interpretation? Mean age is 35.37 and modal age काय म्हणायचं याला? Modal age म्हणायचं. Okay, modal age is 36.82. So what is your interpretation? The average age of the patients admitted in a hospital during a year is 35.37 years, whereas the age of maximum number of patients, बघा, the age of maximum number of patients is 36.82 years. Are you getting the difference here? Yes, sir. Okay, जर लिहून घ्या, I'm telling you, लिहून घ्या, लिहा. As the mean age of the as the mean age is 35.37 years, as the mean age is 35.37 years, we conclude that the average age of the patients admitted in a hospital during a year is 35.37 years. Next line la liya. As the modal age is 36.82 years, as the modal age is 36.82 years, we conclude that the age of maximum number of patients
the age of maximum number of patients admitted in a hospital, the age of maximum number of patients admitted in a hospital during a year is 36.82 years. Is 36.82 years. Understood thoroughly? Yes, sir. Yes, sir. हा डिफरन्स नेहमी लक्षात घ्या. इफ अ क्वेश्चन happens to be in the exam, let's say 5 मार्क्सला विचारला, ओके, तर सपोज असं काही आलं तर आधी मीन काढा आणि मोड काढा आणि इंटरप्रिट करा. तर इंटरप्रिटेशनला 1 मार्क असतो. अँड दिस इज व्हॉट यू हॅव टू राईट इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन. ओके. हो सर, ते चालेल. Okay. So your answer should be modal lifetime of the components is 65.625 hours. Okay, don't forget the unit also. 65.625 hours modal lifetime of components. Correct. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. मला मीन पण काढावं लागणार आहे आणि मग कम्पेअर करायचं आहे. ओके, कराल का मीन पण? Isn't it? Yes. Yes, sir. Yes, sir. This is the model class. So this is the L, lower limit of the model class, 1500. This is F1. This is F0. This is F2. And the class width or class size H is 500. Correct. So use the formula mode equal to L plus into bracket F0 minus F1 upon 2F0 minus F1 minus F2 multiplied by H. Substitute all the values, you will get the mode. Correct? Again, did a mistake here. F1, sorry, F1 minus F0 to F1 minus F0. जरा चेंज करा, सॉरी. सर मोड 1847.83 आहे का? 1000. 847.83. Yes, correct. In the sixth one, you will observe that 20 is the highest frequency. So this is the modal class. So L will be lower class limit of the modal class 40. F1 will be the frequency of the modal class. F0 will be the frequency of the preceding class. And F2 will be the frequency of the succeeding class. And H will be 10 minus 0 or 20 minus 10, which is 10 again. Okay, class width. So mode will be L plus 2F1 minus, sorry, not 2F1, F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2. Correct? Into H. सोपं आहे, खूप इझी आहे. तुम्हाला लक्षात आलं असेल मीन मध्ये जास्त कॅल्क्युलेशन्स आहेत. उलट मोड रिलेटिव्हली इझी Yes, आहे. sir.
मोड तसा पटकन होतात कॅल्क्युलेशन्स. ओके, सो दिस विल बी 40 plus 20 minus 12 upon 2f1, 2 into 20 minus 12 minus 11 into 10, upon 40 minus 23, 17. Okay. Okay. 80 upon 17 आलं ते. 80 upon 17. So Sir, 40. 44.7 cars. Sorry, what? 40? 44.7 cars. 7 cars. So 7. 4.7 आलं का है? Is it? Yes, sir. Okay. Yes. 4.7. So the mode is 44.7 cars. The modal value is 44.7 cars. सगळ्यांना आलंय जमलंय? This completes the mode part. Okay, and you have also understood the difference between the mean and mode and how to interpret it. So take question 4 and 5 for homework. Okay, question 4 मध्ये तुम्हाला mean and mode दोन्ही काढायचे आणि question 5 मध्ये तुम्हाला फक्त मोड काढायचे. ओके, सो अगेन इट्स इझी. ओके, हे करा. टुमॉरो